Let's make a quick broth with the veal. Cover the veal chunks with around an inch of water and we will bring to a boil and then simmer. 고기를 물로 덮고 보글보글 끓어오르면 약불로 줄여주세요. Skim the foam off the broth as you go. 부유물은 건져 버려주세요. When the meat is cooked, separate the chunks of meat from the broth. If your meat is not tender, you can make it tender by prolonging the cooking time. Meanwhile, saute garlic and onion in butter. 그동안 버터에 마늘과 양파를 볶아주세요. Adding salt will not only help seasoning, but also sweating quickly. 저는 쓴맛이 나는 페누그릭을 왜 쓸까 의아했었는데요. 인도 요리 조지아 음식을 먹고 만들어 보면서 호르파가 특히 토마토가 들어간 소스를 맛있게 해준다는 것을 알게 됐어요. 시범적으로 넣고 빼보기도 해보시면 제 말에 전적으로 동감하실 거예요. You don't need to wash the blender. This time, put the tinned tomato, sauteed garlic and onion into the blender. 이제 조리한 마늘과 양파, 토마토 캔을 함께 갈아 바닥이 두꺼운 냄비에 넣어주세요. Add the walnut mixture to the pot along with veal, some broth and salt. You can control the thickness of this dish with the amount of broth you add. 육수를 소스의 농도를 조절하는 용으로 쓰세요. Cook longer with a lid on if your veal is not tender.